Man hu nechasha de forach ba'avira va'azal b'fruda v'ven kach is neiche b'chad nemalda de shachi ben shinoi shari b'chibura v'siyem b'fruda. Who is the snake who flies through the air, evolving into severment, while an ant comfortably lies between its teeth? It starts in unification and ends in disseverment. Vayidaber Elohim el Moshe. Vayidaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Adonai. Vayomer elav ani Adonai. Vayidaber Elohim el Moshe. Vayidaber Elohim el Moshe. Vayomer elav ani Adonai. Vayomer elav ani Adonai. God spoke to Moshe and said to him, I am Hashem. Va'era El Avraham, El Yitzchak, El Yaakov, El Yitzchak, El Yaakov, Ve'el Shaddai, Ushmi Adonai, Loi Noidati Lahem, Lo Nadati Lahem, Va'era El Avraham, El Yitzchak, El Yaakov, Ve'el Shaddai, Ushmi Adonai, Loi Noidati Lahem. I appeared to Abraham, to Yitzhak, and to Yaakov as El Shaddai, but with my name Hashem, I did not make myself known to them. V'gam hakimoisi, as brisi itam, La seis lahem as Eretz Canaan. Es Eretz Megureihem. Asher Garuba. V'gam hakimoisi. As brisi itam. La seis lahem as Eretz Canaan. Es Eretz Megureihem. Asher Garuba. Moreover, I established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their sojourning in which they sojourned. V'gam ani shamaiti. Es na'akas b'nei Yisrael. Asher Mitzrayim. Ma'avidim osam. Ve'ezker es brisi. V'gam ani shamaiti. Es na'akas b'nei Yisrael. Asher Mitzrayim. Ma'avidim osam. Ezker es brisi. Moreover, I have heard the groan of the children of Israel, whom Egypt enslaves, and I have remembered my covenant. L'chein Emer lifnei Yisrael. Ani Adonai. Hoitzeisi eschem. Mitachas sivlois Mitzrayim. V'hitzalti eschem. Me'avoidasam. V'goalti. Eschem b'zroya netuya.
ובשפטים גדולים. ובמשפטים גדולים. לכן אמר לפני ישראל. אמר לפני ישראל. אני אדוני. אני אדוני. הוצאתי אתכם. והוצאתי אתכם. מתחת סבלות מצרים. מתחת סבלות מצרים. הצלתי אתכם. והצלתי אתכם. מעבודתם. מעבודתם. וגואלתי. אתכם בזרוע יד נטויה. אתכם בזרוע נטויה. ובשפטים גדולים. ובשפטים גדולים. Therefore, say to the children of Israel, I am Hashem, and I shall take you out from under the burdens of Egypt. I shall rescue you from their service. I shall redeem you with an outstretched arm and with great judgments. ולקחתי אתכם. לקחתי אתכם לי לעם. לעם. והייתי לכם לאלוהים. לאלוהים. וידעתם. כי אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם. המוציא אתכם. המוציא אתכם. מתחת סבלות מצרים. מתחת סבלות מצרים. ולקחתי אתכם. לקחתי אתכם לי לעם. לעם. והייתי לכם לאלוהים. והייתי לכם לאלוהים. וידעתם. כי אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם. המוציא אתכם. המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. מתחת סבלות מצרים. I shall take you to me for a people, and I shall be a God to you, and you shall know that I am Hashem, your God, who takes you out from under the burdens of Egypt. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר אני רואה מגילה אף הארכה עשרים לאמה ורחבה 10 באמה. What do you see? He asked, and I replied, a flying folded scroll, 20 cubits long and 10 cubits wide. ויפרע יסייס לפנה והיא חשוף הפנים והאחר וחשוף אליה קינים והגה והיא. And he spread it out before me, and it was inscribed on both the front and the back. On it were written lamentations, dirges, and woes. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים. Its measure is longer than the earth and broader than the sea. I have seen that all things have their limit, but your commandment is emphatically broad. מוציאים מזמד כנגדן ואויסן אויסה כמינטבל מרובעס כדי שיהי נזכר אסס אביוס. How do we extend Me'avrim the cities? A house constricts the perimeter, a house protrudes from the city's perimeter. A section constricts, a section protrudes. There were ruins, parts 10 tefachim high, or bridges, or souls, tomb buildings, in which there was dwelling. These extend the Tehum accordingly. We do this measure like a square tablet so that when we gain the corners. Rav Shmuel, Chad Tani Me'avrin, Chad Tani Me'avrin, Mane Tani Me'avrin, Ever, Mane Tani Me'avrin, Ki Isha Ubare. Rav and Shmuel, one taught following the understanding of Ma'avrin, with an ayin. One taught following the understanding of Ma'avrin, with an aleph. The one who teaches according to the latter, aleph, understands as projecting an imaginary limb parallel to the actual limb. The one who teaches according to the former, ayin, understands as enlarging the city, like a pregnant woman.
Zaykal Baruch, we completed our learning for today for Hok LeYisrael.